guys, this is Rameshri. Welcome to my channel Rams Talks. So in this winter, are you feeling cold and dizzy? But you should rise and shine like a star and sun. Okay, keep going and be motivated every day. I'm here to help you in this way, and this is a special day. Every day is an opportunity to improve ourselves and to raise our opportunities by increasing our knowledge and our skills. So are you ready? Yay! Okay, let's start our English class. So here we go. First of all, write down which languages you have to learn. That means which languages you want to learn, and write the purpose of learning of a language. That means for any office or college purposes, or for any communication, minimum basic language for communication purposes, or for any job interviews, or for which reason you are supposed to hear. Okay, what I meant to say is for which purpose of the language is different for everyone. Okay, if the basic need for ones they have the basic need, for others they know the language, but how to use that language in particular situations with the particular tenses and particular verbs they don't know, but they can read and understand the language, but whether they could not communicate with others. They have the knowledge, though they have the knowledge, they could not communicate with others. So these are so many purposes of learning a language. So here I'm showing you my language learning book. I want to learn. I have written some 6 languages here. That means English, Hindi, Kannada, Sanskrit, Telugu grammar, especially. I know Telugu, but it's a traditional grammar is there now. So I want to learn the core traditional grammar and as well as Tamil. Okay. Coming to the timetable for each languages I have learned here. Firstly we have to some basics. We have some knowledge of some basics. Okay, frequently used words like and frequently used verbs. Okay, and frequently asked questions. For getting into a new language, first basic communication needs you should learn, and after that frequently used sentences. I have already told you sentences. That means if I want to learn, how can I say you is if if I don't know the language, but I'm here at a bus stop. Okay, and I'm here at bus stop, but I could not read the language, and I could not speak the language, but how can I communicate with others in that language only? The neighbors and or the strangers or communicate only in the local language. They don't know English or anything, any other language, or your mother tongue. So then how could you communicate? With some gestures, right? Some body language. You're showing bus, minimum basic you need now. For showing a bus, which bus, or which bus goes to Tambram, which bus goes to Adyar, like that. Okay, like this you have the minimum basic words and frequently used sentences, and you start learning, you start immerse in the conversations. Okay, in conversations, the third one, whether you are correct or not, you start speaking with your neighbors or your relatives or your friends or any or with anyone. Okay, you have to communicate whether it's good or not. Okay, and after that finally movies and songs. By this I can get the clear idea of the language. Okay, by only
by watching movies and songs you could not get all the language. You can get some words or frequently used words and the um, slang of that language, but with the communication only you can get the complete knowledge, that means complete speaking skills. Here in this, especially for English grammar and vocabulary, and I have to improve and learn the blog writings also. Okay, with this uh, we have to learn vocabulary for every language, not only for English, for every language, for English, for Hindi, for Kannada, Sanskrit, Telugu or Tamil. We should know the minimum basic words, which are nothing but verbs and commonly used words like that, and the vocabulary as well as grammar. With the minimum knowledge we can get, or we can learn the language. I bet you can learn any language, because I don't know Tamil, but I'm learning here by residing for past 1 month. So even by immersed in conversations only, I'm going through the Tamil language. So in this way you can get English language also. It's my promise, you will be communicate with me within 1 month. Okay, but it depends on your practice only. Without making any practice you could not do, you could not success in any field or any skill. Okay, and finally make voice records of my language and practices. I have written here some voice records. I love recording my voice and making some changes, or recording any songs, or recording my own lecture, or recording my self introduction before going to any interviews. So with this simple step you can clearly correct yourself. Okay, you can correct yourself whether you're speaking normally or not, or in which places you are doing some mistakes. So you can correct them with your permission only, with yourself only, and after that you can make it correct and re-record the self introduction. If you take self introduction, you record first time without any modifications and all, and after that do some modifications in tone as well as in the vocabulary used and the slang you have used, and after that re-record the self introduction, then you will change and anything ever. Okay, you will get the finest result by recording yourself, by recording your voice yourself. Okay, so I think these are some 6 tips I have written for you. With these steps you can learn easily any language. Okay, yes, coming to our English section, English language learning, how to improve our language skills. Okay, up to now you're clear now? Am I going fast or going slow, or any mistakes I have been done? Oh, please comment in comment section, because I'm here a new learner. I'm a learner and I'm a guide to you. Okay, I'm learning, and what I am learning I'm sharing with you. That's it. Okay, and after this, see, you can see the date here. I have written this 3 years back, I think. Yes, 3 years. And February 5th, 2020, January 2020, February 5th, 2020 year. So make some notes. First of all, you keep a book, or just read any new book like this, or take any one English book, read some pages. Okay, start reading some pages.
You just write which you some start reading the paragraphs. You if you are have if you have any doubts, and then note it down, underline with the pencil, and keep a dictionary beside you, um, and you start noting the unknown words to you. Okay, after knowing the words meaning, and rewrite the paragraph again. Okay, then you can get the clear idea. Okay, if you are not getting, just read loudly, just read once loudly. Okay, you can, if any mistakes are there, then by reading loudly you can identify the mistakes, what you are doing there. In ancient days, in that what I want to say is, in ancient days, that means Veda Shastra, some slokas are there now. They are chanting loudly. Why loudly? You can you can read, or you can see by book, by saying like this silently now, but you should not do. After you are getting, you can go through the novels, just silent reading is enough. But if you are a learner, if you are a newcomer, that means if you wanna, I'm telling these tips to only to who are not enough to speak in English. I'm also not good much English speaker, but I'm trying myself. But what I'm trying, I'm sharing with you. That's it. Okay, and take any sentence, or take any movie taglines, or take anything you want. If you are just speak in English, just think in English. Do you know? Think in English. Some of my lecturers told, think in English. If you want to speak in English, first think in English. That's enough. Think in English. What we want to learn. Okay, for example, my mother tongue is Telugu. I will sometimes I shift to my mother tongue for your convenient explanation. ఓకే, మనం ఏం చెప్తాము, ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి అనుకుంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని, తెలుగులో ఉన్నదాన్ని అర్థం చేసుకుని, అండ్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని మనం అవి ఇంగ్లీష్ని అర్థం చేసుకుంటాం ఏమైనా చదువుతుంటే. బట్ డోంట్ డూ దాట్, and never do that. Okay, translation in your from your mother tongue to English, you should not do that. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ తెలుగులో ఆ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్స్ వెతుక్కుని డైరెక్ట్ ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం. అలా కాకుండా మీరు ఇంగ్లీష్లోనే వాటికి పర్యాయ పదాలు అంటారు కదా తెలుగులో, సినోనిమ్స్. సో ఇంగ్లీష్లోనే సినోనిమ్స్ని వెతుక్కుని ఆ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్, ఆ ఇంగ్లీష్ సినోనిమ్ అని చెప్పి రాసుకుంటే, ఒక బుక్ పెట్టుకుని, యూ కెన్ బెటర్ యూ కెన్ బీ ఏ బెటర్ డిక్షనరీ రాదర్ దాన్ ఏ డిక్షనరీ విత్ యువర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక బుక్ పెట్టుకుని మీకు వచ్చిన మీనింగ్స్ అన్నీ రాసుకుని తెలుగులో అర్థం చేసుకోండి. స్టార్టింగ్ ఏమన్నా తెలియకపోతే రాసుకోండి తెలుగులో. బట్ వాటికి ఇంగ్లీష్లో సినోనిమ్స్ ఉంటాయి, ఆ ఇంగ్లీష్లో సినోనిమ్స్ని కూడా రాసుకోండి. అవి ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో సినోనిమ్స్ రాసుకుని, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ చూద్దాం. ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. వరీస్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, లేదా లీడర్షిప్ అని చూద్దాం. లీడర్షిప్ అని ఉంది ఇక్కడ. చూస్తే లీడర్షిప్ చూస్తే ఈ వర్డ్కి మీనింగ్ ఈ డిక్షనరీలో వెతికి సేమ్ లీడర్షిప్ అని ఏంటో తెలుగులో రాసుకోకండి. ఓకే, ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ పెట్టుకుని లీడర్షిప్కి సినోనిమ్స్ ఏమున్నాయో చెప్పి వాటిని ఇంగ్లీష్లోనే రాసుకొని మీరు అవే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎప్పుడైనా ఈ వర్డ్ యూజ్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ వర్డ్స్ సినోనిమ్స్ అన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫైనల్గా
ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాం. సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మనకి అసలు ఏం కావాలి, ఏ స్కిల్స్ కావాలి? మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్. వీ షుడ్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఓకే, అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్. మనకి డబ్బా మాట్లాడడం వస్తే సరిపోదు, వాటిని కొంచెం ఏది ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, ఎలాంటి వర్డ్స్ యూస్ చేయాలి అని చెప్పి వాటిని కొంచెం కేటగరైజ్ చేసుకుంటూ మనం మాట్లాడాలి. వాటిని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటాం. ఓకే, మనకి రెండు ఇంపార్టెంట్, ఏ లాంగ్వేజ్ కన్నా ఇంపార్టెంట్, బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో హియర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హౌ టు అడ్మిట్ యువర్ మిస్టేక్ వితౌట్ ఫీలింగ్ గిల్టీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. If you are a new learner, you should not afraid of making mistakes or committing mistakes, right? ఓకే, మీరు భయపడుతూ ఉంటే ఎలాగ నేర్చుకుంటారు? నేను బయటికి ఏమైనా మాట్లాడితే అయ్యో నాకు భయం వేస్తుంది, నేను మాట్లాడలేను అనుకుంటే మీరు ఇంకెప్పుడు మాట్లాడేది, ఇంకెప్పుడు నేర్చుకునేది, ఎప్పుడు తప్పులు తెలుసుకునేది? సో హౌ టు అడ్మిట్ యువర్ మిస్టేక్స్ వితౌట్ ఫీలింగ్ గిల్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Admitting and knowing the mistakes gets you one step close to solve the issue. ఓకే, మీకు ఒక మిస్టేక్ ఏమైనా చేసినా దాని మిస్టేక్ ఎలాంటి మిస్టేక్ చేసాం, దాన్ని ఎలాగ సాల్వ్ చేసుకోవాలి అన్నది తెలిస్తే మీకు ఆ మిస్టేక్ మళ్ళీ చెయ్యరు మీరు. అర్థమైందా? అది ఎక్కడన్నా కానీ, ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడన్నా కానీ. తర్వాత సీ ద ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్రాస్పెక్టివ్. అండ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, వాళ్ళ ప్రాస్పెక్టివ్ నుంచి మనం చూడాలన్నమాట. ఓకే, స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ లీడ్ టు బిగ్గర్ ఇష్యూస్. చిన్న ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి, మనం చిన్నవే కదా, మిస్టేక్స్ ఏం పర్వాలేదులే అని చెప్పి అంటే మాట్లాడండి. మిస్టేక్స్ మాట్లాడద్దు అని అనట్లేదు, అలాగే మిస్టేక్స్ మాట్లాడండి అని చెప్పట్లేదు నేను. యూ జస్ట్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. Okay, with the knowledge you have, you just communicate, whether it's good or not, whether it's correct or not, you just communicate. And after that, if anyone corrects you, take it in a positive way. Okay, if anyone, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా మీరు చెప్తుంటే మీకు కరెక్ట్గా ఇది కరెక్ట్, ఇది కాదు, ఇది కరెక్ట్, ఇలా అనాలి, అలా అనాలి, మిస్టేక్ ఇలా ఉంటుందని చెప్పారనుకోండి, డోంట్ ఫీల్ గిల్టీ. ఓకే, మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళు నాకు చెప్తున్నారని గిల్టీ ఫీల్ అవ్వకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి షై అనేది ఉండకూడదు. ఏ స్కిల్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా మనకేమన్నా మినిమం చిన్న స్మాల్ డౌట్స్ వచ్చినా కానీ వీ షుడ్ బీ క్లారిఫైడ్. ఓకే, వీ షుడ్ గెట్ క్లారిఫైడ్. మనం క్లారిఫై చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఈ చిన్న మిస్టేక్స్ అన్నీ మొత్తం ఒకటయ్యి మనం ఏదైనా మంచి స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ చిన్న మిస్టేక్స్ అన్నీ కరెక్ట్ చేసుకోలేదనుకోండి, అందరి ముందు స్టేజ్ మీద మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఒక టైంలో, మీకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. అలాంటి టైంలో మీరు ఈ చిన్న స్పీకింగ్లో ఉన్న మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు అంత పెద్ద స్టేజ్ మీద మీరు మాట్లాడాల్సి వస్తే, ఒకటి మీకు భయం వేస్తుంది, రెండు మీరు చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటో మీకు తెలీదు, లేకపోతే మీ పక్కవాడిని ఎవరు చెప్పలేదు, మీకు కరెక్ట్ చేయలేదు అనుకోండి. సో మీకు అంత పెద్ద మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేయవలసి వస్తే ఆ స్టేజ్ మీద చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీకు, మనం చెప్పలేము అది. ఓకే, సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఈ వీడియో మేబీ లెంతీ అయిందో ఏంటో అని తెలియట్లేదు నాకు, బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు communicate with you what I have thought regarding this. And coming to this, and I want to give you 5 different tips for impressive public speaking and speak with confidence. Okay, here we go. Let's all about how you say it. మనం ముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా, మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అన్నది. మనకి వచ్చినా రాకపోయినా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మనకి కొన్ని వర్డ్స్ రాలేదనుకోండి, వర్బ్స్ ఏంటో తెలియట్లేదు కరెక్ట్గా వర్డ్కి, అలాంటప్పుడు మనం బాడీ లాంగ్వేజ్తో కమ్యూనికేట్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్, కనెక్ట్ బెటర్ విత్ ఎ పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్.
ఓకే, స్టార్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ఎవ్రీవన్, లైక్ యాడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు స్పీచ్. ఇప్పుడు ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా స్టేజ్ మీద మాట్లాడాల్సి వచ్చింది, ఆర్ ఎస్టీ మీన్స్ సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్, సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాలి జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, జస్ట్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ చూసుకుంటాం. అలాగే ఐ కాంటాక్ట్, ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వెదర్ ఇట్స్ ఏ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ వెదర్ ఇన్ ఏ office or whether at a stage show, eye contact must be it must plays a vital role in every aspect. Okay, and coming to the crucial first 90-second audience section, attention, and start with strong and nice phrases. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, నేనే ఇప్పుడు ఒక వీడియో స్టార్ట్ చేశాను, కానీ ఫస్ట్ ఏమన్నా నేను ఆడియన్స్ అటెన్షన్ తీసుకున్నానా అంటే ఇంతకుముందు చేసిన వీడియోలో పెట్టాను కానీ కమ్యూనికేట్ అవ్వలేకపోయాను టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల. సో నేను ఇప్పుడు ఎనదో వీడియో చేస్తున్నాను అందుకోసం. సో ఏమన్నా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ 90 సెకండ్స్ అనేది అంటే 1.5 minute అనేది మనం ఆడియన్స్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఇవ్వాలి, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ చూపించాలి. అలాగే ఫస్ట్ మనం ఏమన్నా నైస్ ఫ్రేజెస్ చెప్పాలి, లేకపోతే ఏదన్నా సంథింగ్ లైక్ రిలేటివ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఓకే, లైక్ దట్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. అండ్ డోంట్ స్టాండ్ లైక్ యూ సిట్, అంటే మనం కూర్చున్న విధంగానే నుంచోకూడదు, అంటే ఉన్నట్టు ఉండిపోకూడదు, మనం మూవ్ అవుతూ ఉండాలి అటు ఇటును. అలాగే ఐ కాంటాక్ట్ ఇవ్వాలి. సో దీస్ ఆర్ ద పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ డోంట్ లుక్ ఎట్ డౌన్ అండ్ ఆఫ్ ఇన్ టు యువర్ స్పేస్, కిందకి చూస్తూ ఉండకూడదు, ఆడియన్స్ వైపే చూస్తూ మాట్లాడాలి. ఓకేలే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ మనం చేయాలంటే మీరు ఒక మిర్రర్ పెట్టుకోండి. ఓకే, మిర్రర్ పెట్టుకొని అందులో మీరు జస్ట్ ఒక పేపర్ మీద డీటెయిల్స్ రాసుకోండి, సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ రాసుకొని ఒక మిర్రర్ పెట్టుకొని మిర్రర్లో మీరు చూసుకుంటూ మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటూ మీరు ఎస్టీ చెప్పడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో మీరు ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీరు బాడీ లాంగ్వేజ్లో కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఐ కాంటాక్ట్లో కానీ ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటే దెన్ మీరు వాటిని మార్చుకోగలుగుతారనమాట మిర్రర్లో చూస్తూ మాట్లాడడం వల్ల. సో ఫర్ దిస్ డే అండ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ సమ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ టుడే. ఓకే, అండ్ హౌ టు స్టార్ట్ స్పీకింగ్, అసలు ఎలా మనం ఒక స్పీకింగ్ ఏ న్యూ లాంగ్వేజ్ అనేది ఈరోజు మనం చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఏం చేద్దామంటే మనం అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, దట్ మీన్స్ వాటిని క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఇప్పుడు మీకు ఒక బస్ స్టాప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఒక బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. నేను బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు పలానా బస్ కావాలి, నాకు అది తెలీదు, కానీ నేను హౌ టు కమ్యూనికేట్ విత్ స్ట్రేంజర్స్ ఎట్ ద బస్ స్టాప్, లైక్ దట్ హౌ టు స్టార్ట్ ఎ కాన్వర్సేషన్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్ వీ విల్ బీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ హౌ టు స్టార్ట్ అవర్ కాన్వర్సేషన్ విత్ స్ట్రేంజర్స్. అలాగే మనం సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్తాము ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, and thank you for watching, and this is Ramyasri from Ramstocks 12 channel. Thank you.